Opphiosus. This is the week of the 13th to 19. Success for you Opphiosus men at the workplace. A lot of you Opphiosus men is going to be finding out something about your wife or your partner that is an Aquarian, Gemini, or Libran. You're going to be recognizing that this person was paid money to get some sort of a details and information. And you are going to be saddened to find out what your partner has done. So we see they now recognize that some sort of information regrets for this woman, because this woman and her child had to formulate some sort of a plan and work against a Capricorn. I see Jupiter in Capricorn. A Capricorn is going to be overcoming what these people have done. They now recognize that a whole lot of problematic situation that a Cancer and a Leo have created. Regrets for a Cancer and a Leo. A corporation is going to be a corporation gaat even heb ik nou in a corporation return heleboel geld naar Stenbosch mensen om dus te recognize. Dus Jupiter is in Stenbosch, even a corporation institution. Emotional eind voor een Leo en een boodschatter. Een Leo, een boodschatter en een steerman heeft iets gedaan dat was niet door de mensen nou recognize. Een eind is here voor een crave en een Leo. Mensen recognize that documentatie dat de crave en een Leo verbruik is voor een Stenbosch person. Dus een corporation nou komt achter wat een steerman heeft gedaan. En dat een steerman heeft documentatie en informatie geholpen dat was niet, dat mag niet, okay? So it says deze steerman open up some sort of a documentatie, informatie en geef het aan een crave en geef het aan een crave en een Leo om te gaan reizen. En die mensen recognize dat is niet hun informatie, okay? So dus moeilijkheid voor een waterman, weeskal of tweeling vrouw en haar kind of een partner, omdat mensen now connect the dot and recognize dat een waterman vrouw heeft iemand data en informatie geaccess en geeft het naar een kind. Problematische situatie. Dus als je bent getrouwd met een waterman vrouw, of is dit je zus of je moeder, some sort of a problematic situatie komt op waar mensen recognize dat deze waterman vrouw have some sort of a documentatie en details geaccess om geld bij te komen. Dus deze persoon wordt betaald onderneath de tafel om documentatie en informatie te krijgen. Mensen nou recognizen dat een groot spelletje was gecreëerd in een corporation institution. Een Leo en een boodschatter en een Leo moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen is nou van op de hoogte dat een waterman vrouw en een steerman hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Een eind voor deze twee mensen in een corporation institution. Licht is verschijnt dat een watermanvrouw en een steermaker of Stenbosch man hebben samengewerkt met een boodschatter en een Leo om iets te doen dat was niet door de bocht. Problematic situatie waar mensen recognize dat de watermanvrouw was betaald om some sort of documentatie en informatie te krijgen. Deze watermanvrouw heeft geaccess data en informatie van iemand on this computer om some sort of a problematic situatie te creëren. Dus moeilijkheid is hier en ik zie een emotional eind voor een boodschatter en een Leo person. Mensen recognize de samenstelling en hoe een boodschatter en een Leo person hebben creëerd. En een heleboel illusie in een corporation institution. Dus moeilijkheid en een eind is hier. Dan zien wij verdriet. Verdriet voor een steerman. Mensen nou hebben gekoppeld een steerman on some sort of a problem. Waar deze steerman data en informatie kan access, dat was niet zijn
is deze man access data en informatie wat hij zou nooit moeten geaccessen. Dus problems worden opgelost omdat mensen is nou van op de hoogte als Scorpion komt out of some sort of a problematic situation omdat mens now recognize that a Scorpion was taken gewerkt. Mens krijgt informatie dat a young Scorpion was taken gewerkt. En ik zie dat jullie Ophiuchus man gaat echt balance out the situatie omdat you recognize that however this a young Scorpion was taken gewerkt was niet goed. It was a situatie misschien deze person zit in je afdeling en mensen create illusie around deze young person. There is a situatie dat gaat even opkomen en heel veel mensen gaat recognize dat mensen was betaald onderneath de tafel om iets te doen dat was niet door de bocht. Helemaal van jullie Ophiuchus als je vrouw, het komt op als je partner, niet je vrouw maar je partner, is een waterman, weeskal of tweeling. Je krijgt om te horen informatie over deze vrouw en haar kind, deze vrouw en de connectie met een steerman en hoe ze heeft gecollaboreerd en deed iets dat was niet door de bocht. En ik zie, sommige van jullie man gaat even recognize dat hey, ik weet niet als ik wil doorgaan met deze persoon omdat dit heb ik niet verwacht. Dus er is een grote, een groot conspiracy is nou boven water gekomen. En jullie, dit was een groot plot en conspiracy plot dat mensen had gecollaboreerd on. En jullie Ophiuchus ontdekt dit en je gaat het echt brengen tot een eind, oké? Omdat je recognize the conspiracy is like een groep mensen uit conspire some sort of a plot. And you have the plot on helder, on een handhevel van wekens doordat je komt achter wat je Aquarian vriendin of partner heeft gedaan. Okay, so it says jullie man had a Aquarian vriendin of a partner. The ex-man is a steer. And die twee mensen hebben some sort of a complot theory tegen u gedaan. Maar ze hebben tegen u gedaan, maar er waren meerdere mensen dat is geaffecteerd hierbij. So verdriet omdat een heleboel informatie komt uit en een beslissing wordt gemaakt. Dus wat men vrouw wordt ontslagen voor de aannemer van geld om data en informatie uit te geven. Het is een huge probleem in een huge corporation omdat ze is nou van op de hoogte dat een heleboel mensen hadden creëren problematic situatie. En ze zit, zoals je boss of supervisor gaat zeggen, ja, iedereen wordt ontslagen. Als niemand vertelt en niemand, zoals deze corporatie, nou zie je wat was echt aan het spelen. Die zet is like, iedereen, ze krijgt een foto en iedereen en zie wie is connected met iedereen. En wat precies is gebeurd. En ze komt achter dat een watermanvrouw en een steerman is degene dat begint een heel grote oneerlijk spelletje. Geen nieuwe start voor deze man. Verdriet voor deze man. En jullie gaat hier weglopen. Dus misschien is je baas, je supervisor of zo. Maar deze man heeft dingen gedaan dat was niet door de boog. En it's as if CEO, CFO, dat soort van ding. Nou staan stevig in zijn schoenen om achter te komen wat precies is best wel gebeurd en mensen nou recognize.
Het is een week, dames en heren. Weet je, mensen denken niet wat ze doet, weet je. Het is een situatie waar geld, mensen houden van geld, oké? En vrienden en kennis is een situatie dat iemand belt iemand op. Oh, can you access deze persoon informatie en data? Dat kan toch niet? Vanwege door dat je hebt verplichting. Je hebt geheimhouden. Je tekent een contract. En mensen snappen dat niet. En ik denk dat dat is een probleem. Maar jullie man kom achter en recognize een groot conspiracy, plot dat was creëerd. En ja, onhevel deze situatie. Namaste, tot volgende keer.